Assalamualaikum and welcome everyone. Thank you for joining us for today's webinar. My name is Siti Khadijah and I'm your host for today. For information, this webinar is actually the first event organized by the AGBS Students Association, or we call it ASAS. And as for today's session, we had invited Ms. Juliana binti Badrul Hisam, a customer service coordinator at the Harvey Logistics Neighborhood. She's going to share her job seeking experience and some tips and tricks with us. So let me give some sneak peek on her profile. Ms. Juliana graduated in Bachelor of Corporate Administration from UiTM Sulaiman Tiga Negeri Sembilan. She previously worked as admin executive at My Rapid Design Neighborhood and interior architect firm at Montera Kuala Lumpur. In the meantime, she managed to build good networking with many recruiters through LinkedIn, which brought her to the current position. So before we get started, allow me to make a little bit promotion and announcement here. First, the attendance and feedback form will be provided at the end of our session. So we really hope that you can bear with us till the end. Next, please don't forget to follow our social media, which we have Instagram. You may search agbs.asas, and then we have Telegram channel exclusively for the AGBS students. You may search AGBS Students Association channel, or you can get the link from our Instagram bio. And we also have YouTube channel named AGBS Asas. And please kindly mute your mic during the session. If you have any questions or inquiries, you may voice out in the chat box. I'll bring them up during the Q&A session later on. So now without further ado, I'll pass the baton to Ms. Diana. Okay, Ms. Diana, the floor is yours. Ms. Diana, I think you mute your mic. Okay. I am so sorry. Yeah, I mute my mic. Okay. All right. Assalamualaikum and a very good evening to all the audience and also fellow lecturers of AAGBS, Arshad Ayub Graduate Business School. Okay, first of all, thank you so much AAGBS Student Association for inviting me to be one of the speakers for today's sharing session. And actually, I'm quite nervous because this is my first time. But I take this as a challenge lah, and inshallah I'll do my best today. Okay. Before I start, I just want to inform lah. I'll be presenting in bahasa and also English, so that tak adalah nampak kita punya sharing session ni a bit macam terlalu formal sebab petang kan sangat mengantuk. So I akan campurlah bahasa Melayu and also English lah for our audience, okay? If it's okay for you guys, okay. As you can see on the screen, today I'll be presenting about 4 tricks to uplift your LinkedIn profile. Okay, we move on to the next slide. Okay, I will tell a bit about myself lah. My name is Nur Iliana binti Badrul Hisam. I'm 25 years old. I live in Ipoh Perak, but currently I'm staying in Kelang Selangor sebab tempat kerja I dekat Bukit Raja, so I need to stay nearby my office. Okay, and then I'm a recent graduate in Bachelor of Corporate Administration. I rasa some of the audience adalah my colleague, my unimate. Okay, hi guys, thank you for joining. And I dulu dekat UiTM Sulaiman Tiga lah, bukan Shah Alam. Okay, and currently I'm working as customer service coordinator at Harvey Logistics. And if you guys are wondering, company apa Harvey Logistics ni? So you guys just can Google Harvey Logistics. Basically, it's a logistic company lah. Okay. Alright. Okay. Before I start, if you guys ada question or macam ada yang tak faham je, just unmute your mic and tanya je, or you can wait until I habis semua, I present and everything. You can ask during the Q&A session lah. Okay. Alright. So let's move on to the next slide. As you can see right now, okay, these are some examples lah of job searching platform.
untuk fresh graduate. Tak kisahlah fresh graduate ke, you baru habis diploma ke, you baru habis degree ke, master, PhD. So inilah platform yang digunakan untuk mencari kerja. Okay, as you can see ada top 16 job search engines for 2019. Ini data yang ambil daripada Google ya. Okay, the first one is LinkedIn. The second one is Simply Hired. Third, Indeed Job Search. 4, Glassdoor Jobs. 5, Google for Jobs. I rasa mostly semua orang mesti tak familiar kan dengan yang top 16 job search engine ni. Sebab ini data untuk worldwide lah, for global. So untuk Malaysia, I rasa orang lain mesti familiar, confirm familiar. Kalau tak familiar ni mesti tak pernah kan nak cari kerja ke apa ke. Okay, tengok yang the first one is LinkedIn. I rasa bukan semua orang tak tahu sebab even I habis degree tahun lepas. I pun baru buat LinkedIn sebenarnya. So I di-expose dengan ini, I rasa daripada Twitter kot. Ya, Twitter. I rasa Twitter lah, okay. LinkedIn ni bukan semua orang tahu, I tahu. Orang yang bekerja je tahu pasal platform ni. Okay, second one is Jobstreet. I rasa Jobstreet ni, nak cari part time pun you cari kat Jobstreet, betul tak? Part time ke, full time ke? So it's quite familiar lah among kita semua, betul tak? Betul. Okay, third one is Indeed. Indeed pun I baru je tahu sebab masa habis degree tu I selalu search dekat Jobstreet je dengan mau kerja ni, dekat Google je I tengok. So bila I post dekat LinkedIn, I tanya diorang lah macam mana I nak cari kerja. Diorang ada suggest ni lah, diorang suggest Jobstreet, Indeed, Graduan and also mau kerja and Work. I tak tahu lah I pronounce it correctly or I rasa Work kot based on different spelling. Okay, it doesn't matter. Okay, yang job searching platform ni, I rasa yang I tahu LinkedIn, mau kerja, Indeed, Graduan, yang Work ni, it's available on your mobile phone. Ada apps ya, dekat Google Play Store and also App Store. You guys can just search, cari kerja sambil baring pun boleh. Sorry. Cari kerja sambil baring pun boleh. Sambil baring tu, dia tengok-tengok, tekanlah, okay, I nak apply for this job, I want to apply for this job. Okay, zaman sekarang sangat senang lah. So tak ada alasan macam susah ni cari kerja. No, okay. If you nak something, you need to work for it, okay. Effort tu penting. Alright. So, okay, selain daripada I cakap ni, yang job searching platform ni, sebenarnya ada lagi tau, banyak lagi platform yang lain untuk you apply kerja. Okay, contohnya, kebanyakanlah company MNCs ya. MNCs ni macam big company jugalah. So, contohnya CIMB, Samdabi ke, even my current company sekarang pun, diorang kan ada website sendiri. So, kalau you search dekat website diorang tu, mesti ada macam ada section yang for you guys to apply jobs, terus direct kat diorang punya website. Okay, you guys can do that too. Okay, selain daripada Indeed, Jobstreet, and you guys can search lah dekat website tu. Okay, alright. So I rasa you guys dah tahu dah pasal benda ni semua. Yang ini tak payah ambil tahu lah. I rasa Malaysia mostly we use this one lah. Okay. Okay, so if you rasa macam Ili sebenarnya ada lagi banyak lah platform, okay fine, you boleh share dengan I nanti, okay. Alright, we move on to the next slide. Okay, if you tak pernah nampak macam mana LinkedIn ni, how it looks like, okay, this is how LinkedIn looks like, okay. Dia basically dia sama je dengan social media yang lain, okay. Dia ada homepage, dia ada story, boleh, kalau you boleh tengok ada orang post story, and then dia ada followers kat sini, tak panggil followers, okay, dia panggil connections. Okay, macam biasa, ini profile I. Okay, ada about, okay, ini I beritahu lah summary pasal diri I ni graduate from mana, apa ke, okay. And then ini I punya posting. Okay, I tak adalah. Dulu I rajin lah post. Sekarang I punya, my current company ni, my job is quite, orang cakap, packed lah, fully packed lah, okay. Okay, so inilah one of my posting dekat LinkedIn. Alright,
So dekat LinkedIn juga you can put your experience. Bukan your experience masa contohlah you kerja dekat you kerja kat petrol pump ke apa, kalau boleh, kalau nak bubuh lah. Tapi ini macam experience yang macam more than 1 month, okay? More than 1 month ke, 3 months ke, okay? Even 1 month pun kita anggap sebagai experience. You learn something, right? Within 1 month too, okay? Alright. So basically, this is how lah LinkedIn look like. Dia sama je macam social media yang lain, but LinkedIn ni, I nak beritahu ya, LinkedIn ni dia more to work related and professional lah. If you tengok Instagram, Facebook, dia more to personal, betul tak? Oh, hari ni I nak selfie lah, I nak post dekat Instagram. Okay, kali ini you tak boleh ya buat macam tu. Okay, tak ada pun macam orang restrict benda tu you nak buat, tapi macam tak best lah. If you nak post your selfies or you want to post your OOTDs, better you post on your social media, betul tak? Kan? Kenapa you nak post kat LinkedIn? Betul tak? Okay. So basically itulah, LinkedIn ni dia macam more work related and social media lain tu more to personal networks lah. Alright? Okay, so I just nak expose lah on the surface macam mana LinkedIn ini looks like. Okay, kita akan pergi lagi mendalam. Okay, we move on to the next slide. Okay, this is the LinkedIn main features. Okay, kalau you tengok kan kat sini, sama tak dengan Instagram, dengan Facebook? Sama kan, tak ada beza. Cuma tu I cakap, yang ini dia more professional, more work related. Yang lain tu dia macam personal lah. More personal lah, okay? Okay, the first one, kita ada homepage. Facebook ada homepage, right? Instagram ada kan, semua ada homepage. Even Twitter pun ada homepage. So same goes to LinkedIn. Okay, you tengok. Once you log into LinkedIn, the home feed is your news feed, showing recent posts from your connections with other professionals and company pages you're following. So kalau ada orang cakap lah, kenapa LinkedIn aku bosan? It depends on siapa you follow. Kalau you follow orang yang duk post pasal benda tu je, memang benda tu je you nampak dekat you punya feed. So you need to follow orang-orang yang macam inspire you. I selalunya I follow lah macam Petronas punya homepage, Samdabi punya homepage, CIMB punya homepage, Matrix punya homepage, sebab I minatkan dalam bahagian-bahagian tu. I minat and I teringin nak masuk company tu. Okay. Okay, so next we move on to profile. Profile ni Instagram pun ada profile, betul tak? You put your profile picture. Twitter pun ada and also Facebook pun ada. Basically it's just the same as the other social media. Okay, kita tengok. Your profile shows your name, your photo, your location, your occupation and more right at the top. Okay. So, I tak payah nak explain lebih mendalam lagi lah. Tapi nanti on the next slide, I akan explain more tau about profile and also network. Okay, kenapa dua benda ni sangat penting. Okay. Okay, we move on to network. Network ni, okay, dalam bahasa lain dia, dalam bahasa social media yang lain ni, followers lah kiranya. Tapi dekat ini kita panggil connection. Macam tu. Okay, network kita tengok. Here you find a list of all the professionals you currently connected with on LinkedIn. If you hover your mouse over this option, in the top menu, you also be able to see a number of other options that will allow you to add contact, find people you may know and find alumni. Sebab itulah I cakap network ni dia link dengan profile tau sebenarnya. Okay, after you dah fill in all the important details such as your course, your school, your education punya background, LinkedIn akan automatically suggest a few macam list of suggestion lah, friends, based on you punya details. Okay, contohlah I dulu IUITM Tapah, I ambil diploma science. So dia akan suggest lah orang yang ambil course yang sama and also orang yang attend the same university and degree I ambil corporate admin. So LinkedIn akan suggest orang yang ambil course yang sama and sama course lah macam tu, or related lah dengan apa interest I yang Abu dekat profile. Nampak tak? Okay. So it is important for you to fill in the important details on profile. Okay. Jangan, ada ke pernah kita nampak orang buat Instagram tak bubuh apa-apa? Tak pernah kan? Pelik. Itu scammer. So kita kenalah bubuh our names and also the important details. I will explain more on this on the next slide. Okay.
Okay, last but not least, jobs. Ini yang pelik ni lah sikit pasal link ini. Link ini tempat lain. Okay, kalau Instagram, kalau kita tengok yang updated Instagram sekarang ni dah boleh jual beli. Betul tak? Kita boleh beli. Ada satu button yang kecil, I tak tahulah. Dia macam shop dekat situ. So you boleh tengok. Tak payah lah nak pergi website Zalora ke apa. You boleh je sambil you stok orang. Sambil tu you membeli. Betul tak? So link ini kita tak payah beli barang ke apa. Kita nak cari kerja untuk kita dapat duit untuk beli barang kat Instagram. So, kebaikan link ini adalah bila you dah isi dekat profile tadi, okay, dia akan tengok, oh dia ni dulu study in corporate admin. So, mestilah dia dalam admin, management, corporate secretarial. So, automatically juga LinkedIn dia akan ubah setting you, dia akan keluarkan job listing based on your interest and also courses. Nampak tak betapa bagusnya ni ini, dia dah baik, dia tolonglah kita. Okay, tengok. All sorts of job listings are posted on LinkedIn every day by employees. Betul ya, dia akan update. Contoh kalau job tu dah ada orang ambil, so dia akan tukar dengan other vacancy lah. Okay, dia memang up to date. Okay, and LinkedIn will recommend specific jobs to you based on your current information. Current information including your location and optional job preferences. Okay. I harap semua faham lah sebab semua diam je kan macam tak best lah, tak apalah. Okay, now we move on to tips and trick on how to uplift your LinkedIn profile. Okay, jom kita tengok tips number 1. Kita tengok tips number 1. Okay. Okay, number 1, what you need to do is, okay, bila you dah download je apps LinkedIn tu, the first thing is you need to fill in lah your important details. Betul tak? Pernah ke orang download apps Instagram, Twitter, biar macam tu je gambar pun. So adalah yang kononnya nak macam, oh life is very private. Macam okay lantak lagi, okay. Lain orang lain lah. So kalau I nak cek kerja ni, I nak bagi recruiters nampak I ni, so I need to update all the important details, okay. Alright, okay, and satu lagi I nak beritahu, ini bukan sahaja untuk fresh graduate tau. Okay, ada at certain point, kalau contoh I dah kerja 4-3 tahun, takkan I nak stay. Contohlah company tu tak bagi increment, mestilah I nak job hopping, betul tak? So, LinkedIn lah platformnya, okay. So, sebab itulah, lepas je degree, I suggest semua orang untuk buat LinkedIn lah, okay. So that you boleh up to date lah daripada you degree, buat apa, and then your first job macam mana, macam mana, okay. Okay. Alright, so we move on to the next slide. These are the few important details that you need to take note lah, okay. Kita tengok si John Smith ni. Background photo, okay, kenapa saya cakap background photo ni penting? Okay, sebenarnya it depends lah you nak buat background photo ke tak ke, kan it depends on individual. Tapi bagi I ni cepat bosan orangnya. I kalau tengok orang punya macam profil kosong je, dia punya header tak ada, dia punya profil foto tak ada. Rasanya kita nak stop tak? Rasanya kita nak tengok tak? Kita nak tahu tak lagi mendalam pasal dia ni? Betul tak? Tak kan? Kita macam dia ni tak aktif kot, malas lah. Macam tu. So you linkkan you punya macam logik dekat social media, dekat Instagram tu dengan LinkedIn. Sama juga. You need to bubur at least, no, I tak tahulah, tapi macam ada kena-mengena lah juga corporate, macam office building macam tu kan. So I bubur je office building and also my profile picture. Macam tu lah profile picture I. Okay. Okay, next. Number 3. Okay, profile photo ini I need to emphasize on this. Profile photo and also your full name. Okay. I cakap ni sebab I pernah nampak lah dekat LinkedIn. I selalu lah scroll malam-malam tengok lah macam mana orang. I selalu tengok tau macam kalau I tengok profile orang tu, okay, I macam nak buat macam dia lah, header macam ni, faham tak? Bukanlah kira sebiji. Kita tengok je lah macam mana kan. Kita tengok lah. So, I selalu tengok profil foto, kadang-kadang tak bubur, kadang-kadang bubur gambar kucing, gambar hamster. Dah tu hamster kau ke yang nak apply kerja, betul tak? You nak apply kerja, ingat jangan bubur gambar dengan kawan, jangan bubur gambar dengan boyfriend. Kononnya nanti kalau tak bubur girlfriend, orang lain boleh ngorat. No such thing. Kan I cakap
treat LinkedIn profile macam a bit professional sikit lah sebab I cakap apa work related, okay, work related, ingat ini work related, janganlah post your personal, oh hari ni depressed lah, hari ni lonely lah, tak ada siapa yang nak dengar, okay, sila-sila orang unfollow je nanti, okay. Alright, so okay, kita move on to your full name. Kenapa I cakap your full name ni is very important. Okay, you kan kalau you tengok orang dekat LinkedIn ataupun dekat Instagram ke, nama dia Pinker98. Nama dia Mimi Bucut. You rasa you nak follow ke? Macam recruiter tengok macam, ya Allah, apa benda je ni kan? So jangan guna nama merepek ya, please. Guna nama yang sama you guna dalam resume. So dalam resume pun jangan bubuh Mimi Bucut ke apa. Please don't, please. Kalau you nak dapat kerja, please. Put your full name. If you don't want to put your full name, macam nama I Nur Iliana, Peti Badu Hisam. Panjang kan? So I potong, I bubuh Nur Iliana Hisam je. Nampak tak? Very simple, orang boleh recognize. Kenapa I cakap profile foto ni dengan full name penting? Okay, tengok contoh I ada share something yang very insightful, very useful tau. And then satu hari ni my post went viral. Macam tu. Lepas tu ada si, contoh I bagi nama si Yaya dengan Zarif. So si Yaya ni cakap, Zarif, aku ada tengok lah dekat LinkedIn ada orang post pasal tips for job interview. Macam menarik lah. Lepas tu Zarif akan cakap, nak tengok lah apa nama dia. You see, nama tu sangat penting. Kalau tiba-tiba lah you tak bubuh nama betul ke apa, nak search pun susah. That's why you need to put your actual name. Okay, this is very important. Nampak remeh macam orang cakap macam, benda ni basic lah ini, kenapa you nak kena explain? No. Sebab I pernah nampak sebab tu nak I explain. Okay. Okay, so betapa pentingnya nama and profile foto. Nanti si Ayah tu tanya, Zarif jumpa tak? Tak jumpa lah, tak ada gambar pun. Tengok, orang jadi tak nak dah tengok you punya post. So, put your full name and also profile photo, okay? Get it? Nampak tak pentingnya, okay? Kalau tak nampak tak apa, digest dulu. Okay, next. Okay, kita move on to title and also current position. Okay, contohnya kita tengok number 5. Okay, kat sini. I sekarang ni kerja as customer service coordinator. I bubuh lah customer service coordinator. If I student, you bubuh je. Recent graduate at berapa, UiTM apa, UM ke, UiTM ke, UKM ke. Okay, as long as you put there. Nanti ada orang akan macam orang macam recruiter macam, oh jenis ni student lagi, oh maybe dia nak search je ke macam saja buat LinkedIn lah kot untuk gain knowledge ke. Oh kalau macam I nak search kerja kan, so recruiter tengok, oh jenis sebelum ni admin executive, oh sekarang nak customer coordinator jadi customer service, kenapa orang kata tanya and orang akan DM I macam tu lah. You kena macam title and current position ni, make sure you make everyone clearly know who you are and apa you buat and apa position you. Okay, next, your industry. Your industry ni you boleh bubuh yang specific or general. Macam contoh, you bubuh administration, you bubuh accounting ke, you bubuh graphic design ke, apa ke. Okay, as long as you put something there lah yang related to your title and also current position. Alright. Okay, next we move on to your location. Kenapa I cakap penting your location ni? Sebab the recruiters or your connection mesti nak tahu dia ni duduk mana. Contoh bukan kat Malaysia, betul tak? So just put lah your location, okay? So tak adalah orang nak tanya-tanya. Okay, next we move on to the next slide. Ini adalah contoh inappropriate profile picture. You tengok ya. Please take note, nampak macam very remeh. But please, ada orang buat macam ni. Okay, janganlah kita tengok yang first, janganlah bubuh gambar tengah minum, tengah chill-chill tepi pantai. No lah, okay. Gambar posing-posing model, it's not suitable lah here. Okay, kalau you nak gambar posing model semua tu, Instagram ada, Facebook ada, Twitter ada, then go there, okay. LinkedIn is not the right place for you to posing macam tu, okay. Okay, we get it, you pretty, you handsome, okay, but not here lah, okay.
Okay, macam tu. So arti not looking at camera macam semua-semua nak kalau you tengok on a night out lagi lah. Recruiter tu tengok-tengok profile picture you terus macam memang tak lah aku nak ambil dia kerja. Nampak tak? Betapa pentingnya profile photo ni, sebab tu I emphasize on profile photo. Okay, with your pet or child. Sekarang ni siapa yang nak cari kerja? Your pet, your child or you? Kan? Ini tak payah cakap lah. Ada ya, ada. Okay, two people in the same photo. Ini lagi lah, ini haru terus. Macam mana lah dia kata, mana satu Iliana ni dah lah dekat Zoom dia tak bubuh gambar. Dekat LinkedIn dia tak ada gambar update apa. Ini bubuh two people. Faham tak? Don't make people confused. Nanti recruiter terus macam turn off. Anak ambil you kerja, okay? Jangan buat macam tu. Pastikan recruiter tu tengok you punya LinkedIn profile. Wow, I nak ambil dia kerja. Macam tu, okay? Make sure. Okay, next. Okay, these are some of the example lah. Appropriate profile picture. You see, barulah kita kenal. Oh, itu Jamila, itu Syahira, itu Malik, itu. Okay. Ingat, good pic equals to good first impression. Macam saya cakap tadi. Macam you lah, you pun nak follow orang. You tengok gambar macam pelik-pelik, gambar terjelir lidah. You nak follow tak kan? Tak tahulah certain orang, tapi bagi I macam sorry lah, tak apalah. Okay. Good pic is a good first impression. Ingat tu. Alright. So we move on to the next slide. Sekejap. Okay, we move on to the next slide. Okay, kita ada kali ini kita ada summary tau. Summary ni bukan yang kau summarize pasal daripada ya Allah kecil saya jadi info, saya sangat susah, saya itu, saya ini. No. Bolehlah you bubuh tapi tak sesuai lah, okay? Itu better you buat blog or you buat journal ke, you tulis lah pasal kisah hidayat lah hidup you, okay? Alright. So summary basically apa you tulis? Okay, summary is basically a summarized story about yourself, and this is where you get the chance to sell yourself. Wait. When I cakap sell yourself, not in a bad way, okay? Bukan jual diri apa ke. Sell yourself means lepas you dah isi your summary, your skills and everything, masa ni lah you nak tunjuk dekat recruiter. Please recruit me. Aku ada skills. Aku pandai guna software ni. Aku pandai itu, pandai ini. Tapi janganlah gebang, janganlah sembang. Cakap itu, ini. Tapi bila kerja, langsung tak gerti apa. Betul tak? So, isi apa yang kita tahu berdasarkan kemampuan kita. Janganlah menipu, tak baik. Dari situ tak nak berdekat dah. Okay, nak dapat kerja, memang tak dapat dah nanti. Alright. Okay. So summary, I ulang lagi sekali. Summary ni basically a summarized story about yourself, and this is where you get the chance to sell yourself and impress your connection and also recruiter. Okay, di sini kita nak impress. Okay, contohlah I dulu diploma science, lepas tu I degree, I lompat corporate admin, lepas tu sekarang I customer service. Nampak tak dia punya lompat-lompat tu, pening tak? Nanti recruiter dia akan macam tertanya, kenapa dia ni duk lompat-lompat? Bagus sangat ke dia ni? So dia akan macam adalah certain, I tak nak tunjuk message, ada certain macam hiring manager lah, macam I would like to ask you, why did you change your profession and also why you change your course kan, daripada science to corporate admin. Dari situ lah I build relationship with them. I beritahu lah kenapa. Oh, I realise and this is not my cup of tea, semua tu. Okay? Okay. Next, for your work experience. As I said before, janganlah bubuh work experience daripada kau kecil apa. Better bubuh experience. Okay, contoh after diploma, you kerja as guardian punya sales girl ke apa. Okay, fine. Good. Itu sebenarnya janganlah kita cakap, alah, itu tak consider as experience pun. No. Sebenarnya itu adalah one of your experience. Tak kisah kerja apa. Semua kerja, you gain something. You gain some experience. Betul tak? Kan? Alright, so for experience, you can put your recent and also former employment. And lagi bagus if you can provide photos, videos, your presentation and also apa-apa accomplishment yang you dah achieve dalam semasa you punya employment lah. Employment, duration of employment you tu, okay? Alright, okay, so next education summary. Ni pun sama, tak payahlah bubuh tadika, tak payahlah bubuh taska ke apa, tak payah. Kita make it simple. Kita daripada sekolah menengah ambil je satu sekolah menengah. Kalau pindah bandar-bandar sekolah menengah pun tak payah, ambil satu yang latest yang form 4, form 5 tu. And then
apa kita bubuh diploma ataupun asasi A-level ke apa level-level ke semua bubuh. And then sampailah degree or master, siapa yang dah bersama master tu, I rasa semua kat sini mostly tengah sama master, right? Because so bertuah, okay. Okay, so bubuh lah master ke PhD ke sampai level atas. Okay, bubuh je your education summary so that recruiter tahu, oh dia ni dulu, oh baru diploma, okay baru degree, okay macam tu. Okay, next, detailed project and also publication. Yang ini project and publication ni, if you pernah join any project during your university time or maybe you punya intern, you can put. Okay, contoh I ada project with Sapura Kencana. Wow kan. So bubuh je the details of your project. Bila, apa, dekat mana, bubuh picture, bubuh. Sebenarnya kalau you bubuh foto and also video, dia macam lagi attract orang untuk tengok you punya details lah kan. Kalau kosong je, kalau bubuh okay, it's okay, but orang lagi macam best ni ada gambar nak tengok lah macam tu lah. Okay, alright, next courses. Bubuh lah course, you ada ambil course apa, corporate admin ke apa ke. And then sebenarnya you guys tahu kan ada free courses on website. So you boleh ambil tahu free courses kalau you macam you tak ada duit nak sambung belajar ke apa. Sebenarnya you boleh je pergi ke free courses tu, you ambil free courses on marketing, you boleh ambil courses on banyak lah. Okay, and cakap pasal free courses ni, you guys boleh tengok dekat I punya LinkedIn post, I ada Arif tanya soalan apa tu? Sorry tak nampak. Okay. And dekat mana tadi? Okay, and courses ni. I ada share ya dekat LinkedIn I website yang offer free courses. So you boleh lah sesiapa yang tak berkemampuan untuk sambung belajar, you can join free courses lah on website, okay? So tak ada alasan sebenarnya kalau you cakap, oh I tak ada experience banyak lah dalam bahagian ni sebab I tak belajar pun dulu kat you, tak ada. So you if you got ample time, you got free time, go and join the free courses, okay? Or the free courses pun ada extra language tau, ada Mandarin, ada Japan, ada Arab, so you boleh join lah. Okay, so the last one is sorry. The last one is skills. Okay, skills ni you bubuh lah skills apa yang you ada, Microsoft ke, you ada skills macam teamwork ke apa ke, you just put your skill, okay? Okay, kenapa kena bubuh skill so that your uni friends can give you endorsement lah based on your skill set. Okay, sebenarnya skills ni, okay contoh ya, I pergi dekat si Jamilah ni punya profile, I macam aku ni pernah kerja dengan dia ni, okay I tengok dekat skills kat bawah ni, oh betul lah dia ni memang teamwork bagus, so I akan endorse dia dengan teamwork, I tekan ting, macam tu, okay. So recruiters akan nampak dah, oh dia punya unimate dengan schoolmate pun cakap dia memang ada teamwork, so orang akan lagi macam yakin lah macam tu, okay. It's very important. Okay, next we move on to the next slide. Okay, this is example lah on how to fill on the important details, okay. I takkan cakap banyak lah, you tengok I buat apa, I'm a recent corporate administration, I belajar apa dulu, human resource, industry relations, strategic management, I was previously employed in several, apa pun benda-benda yang I nak, kan cakap it depends on you, you nak buat apa, okay. Okay, experience tengok I ada bubuh macam gambar, I ada bubuh description about apa job scope I. Ingat bubuh job scope so that recruiter tahu you pernah buat apa. Okay, bubuh education you pernah belajar dekat mana no I, UiTM, itu I bubuh satu jam MRSM. Oh sekolah banyak lah pula. Bubuh je lah banyak-banyak mana ya. Okay, license and certification adalah dulu I ambil Mandarin language sampai level 3 je, masih degree, okay. Okay, inilah I cakap tadi skills orang akan endorse. Sikit dia orang endorse. Mesti dia orang tak nampak kan sebab bawah-bawah. So sekarang ni you guys tahu, so you guys can endorse lah. Alright, next ini contact. Okay. So you boleh nampak semua orang dah boleh nampak dah ya. Okay, next we move on to the next tips. Tips number 2. Okay. Grow your network. Dalam bahasa pasarnya tambah followers. So tambah connection lah. Kalau dalam ini kan, kenapa kita kena tambah connection?
And macam mana kita nak tambah connection? Dan lagi orang yang very introvert kan. Okay. How to grow your network? Macam mana? Macam mana? Kalau orang yang baru nak download apps, macam ya Allah, macam mana ni? Aku dah lah pemalu, takkanlah aku nak pergi dekat profile nanti dia ingat aku minat dia ke. Hello, please eliminate that mindset. Kalau kat Instagram you nak malu-malu, it's okay sebab itu macam more personal. If you malu on LinkedIn, you rugilah. Okay, you rugi. You memang rugi. So jangan malu-malu. Kalau you rasa orang tu very macam dia selalu post something that very insightful, very useful, macam ya Allah bagusnya, ya Allah bergunanya semua dia punya post ni. So just follow them, okay. Send a connection request and just follow them. Tak payah malu, jangan segan, okay. Kita hidup hanya sekali. So just go for it, alright. Okay, next. Number 1, okay, connect with people you already know. Contohnya siapa? Family, friends, colleague, office mate, okay. Tapi I know some of the audience kat sini macam buat apa nak add kita punya family. Aduh, nanti dia tahu apa kita kerja, our relative nanti tahu. Itulah susah tu kalau ada mindset macam ni. Apa masalahnya? At least diorang tahulah you kerja apa, job scope you apa. Kan, betul tak? Macam orang cakap admin, ni mesti kerani je. You tengok makcik-makcik, kalau adalah makcik-makcik you yang beranggapan macam tu. Kerja admin, saya admin eksekutif makcik. Oh, kerani yang type-type tu. Tengok. Dari satu orang cakap corporate secretary Oh, yang jadi secretary boss tu. Itulah. Sebab itulah you kena add your relative on your LinkedIn. You kena tunjuk kat orang apa you buat sebenarnya. Bukan secretary boss lah, kerja kerani lah. Tak salah pun jadi secretary boss, tak salah pun. Tapi takut orang salah faham dengan you punya job scope. Betul tak? I rasa banyak cosmate I yang orang akan cakap, I rasa relative orang macam, oh kerja apa ni corporate admin ni? Corporate secretary service ni jadi secretary boss ke? Biasa dah, okay? Dah biasa dah kita orang dengar. Alright. Okay, so macam saya cakap lah, kita kena connect lah dengan family, friends, also colleague. Tu tak kenapa. Sebab contohlah kan, your relative dia kerja kat KPMG and dia kenal hiring manager. Okay, memanglah cakap, kalau macam tu baiklah call je, WhatsApp, minta, boleh tak tolong canning-kan dengan hiring manager tu, you send my resume. Memanglah, tapi lagi proper lah kalau kita use LinkedIn kan. Orang hiring manager tu pun macam kalau by your uncle, by your sister pun macam, kenapa your sister tak direct terus dekat LinkedIn ke apa, faham tak? We use the correct channel lah, okay? Alright, kalau nak guna kabel pun use the correct channel lah. Tapi jangan lah guna kabel kan. Alright, next. Okay. Next, kita move on to reconnect with people from your past. Bukan ex you kalau ex you kawan you pun tak apalah, ex je lah So reconnect with people from your past. Okay, number 1, siapa your past tu? Our primary, secondary schools mate lah. Kawan-kawan lama-lama. I pun dah kadang-kadang lupa dah kawan-kawan I sekolah Tapi di kali ini betul dia ada jumpa lah 3-4 orang kawan-kawan sekolah I dulu, adalah sama-sama sikit. Okay, nombor 2, your diploma, degree, asasi foundation, semua friends. Okay, and also your former job. Okay, your former job, kita kena create lama-lama lah maksudnya. Okay, bila you dah complete, fill in all the important data, LinkedIn ni, macam I cakap tadi lah, dia ni pandai tau LinkedIn ni, dia dah tolong kita dah, kita ni senang kerja. Dia akan automatically suggest you some of your friends yang sama uni, sama sekolah, sama ke tempat kerja dulu-dulu. So take this advantage to reconnect with people yang you dah lost touch with. Betul tak? So banyak tau ini punya pros daripada cons, banyak pros, okay? So LinkedIn is way better than list of contact details for this because bila someone changes job, diorang akan tukar address, betul tak? Diorang akan tukar address. Contoh, dulu kerja kat Melaka, sekarang kerja dekat Kelang. But diorang ada tak diorang tukar LinkedIn profile diorang? Tak kan? So nampak tak logik dia dekat situ? They will change their address but not their LinkedIn profile. Alright, okay, so move on to the next slide. Engage with new people. Ini macam I cakap lah, mindset lah. Kalau you malu-malu, memang you rugi tau. Okay, jangan malu, jangan segan.
Okay, janganlah jadi yang tak ada hati malu sampai viral kat Twitter semua tu. Itu jenis yang tak tahu malu, tak tahulah apa jenisnya. So kita nak apa orang cakap, nak confident pun, kita nak engage with new people pun with orang cakap niat yang betul lah. Okay. So kita nak engage with new people sebab apa? Kita nak cari more connections untuk kita punya job searching punya opportunity semua tu. Alright. Okay. Sekejap. Okay. Uh, Macam kalau you malu kan, I rasa kalau malu ni okay lah. Kalau malu tak apalah. You buat yang 2 step yang I bagi sebelum ni, which is you reconnect with your past and also your close friends semua tu lah, family and friends nanti. Dan slow dari situ you follow lah orang lain, okay? And then okay, ini engage with new people. Macam mana you nak engage with new people? Okay, kalau you tengok post orang kan, orang yang you tak kenal, kita rasa macam bestnya. Tekan nama dia, kita follow dia, senang tak? Senang kan? Okay. This one is the most obvious and basic of all. Betul, ni basic ya. Macam Instagram juga. You suka si Taylor Swift, follow lah Taylor Swift sebab apa? Kita nak tengok update dia, apa dia buat semua. Same goes to LinkedIn. Kalau you post benda-benda yang best, orang akan macam, aku nak tengok lah next post dia, apa yang dia nak post. Nampak tak? You can relate lah benda ni LinkedIn dengan social media, okay? Alright, so okay, use spaces like LinkedIn group and company pages to find interesting people and engage with them. Okay, I banyak kenal hiring managers from Petronas, I kenal Samdabi, I kenal CIMB, I kenal banyak sebab I can follow homepage that being companies kan. And then I selalu nampak orang-orang dia komen semua tu, and then I tekan, and then I tengok dia ada post macam very macam interesting lah, macam how to apply in that company semua tu, so I follow. How it works lah. That's how you engage with new people. Okay, jangan malu. Nanti you rugi. Okay. Alright, next. Tips number 3. Tips number 3 agak-agaknya apa? Okay, tips number 3. Keep your profile updated. Sorry, penat. Dah buat tips number 1. Dah buat tips number 2. Takkanlah nak biar je. Takkanlah nak biar kosong post tu, tak post apa-apa, betul tak? Nanti kita punya connection lah je ni tak aktif lah. Macam bosan lah. Okay, so at least you post something. Tak adalah setiap hari. Janganlah post setiap hari. Rajinnya banyak pula masa kan nak post. Okay, so ini adalah contoh lah yang I post. I'm actually quite nervous about starting my new job. Okay, I beritahu lah experience I nervous ni nak start kerja ni. So you tengok orang yang comment very supportive tau sebenarnya orang-orang kali ini. And then it gives me like macam, aku ni bersemangat nak kerja. Ada kawan kali ini tu cakap, don't worry, you don't have to worry lah apa. You tengok ni ini, dia macam very banyak positivity tau dekat sana. So sebab tu I encourage you to do LinkedIn punya account. Okay, siapa yang tak ada tu, lepas habis je webinar kita ni terus download app. Okay. Alright, so ini adalah kira you keep your profile updated lah. Okay, why do you need to keep update your profile? Okay, tengok. An old profile or one that is not complete will turn people off. Betul tak? Kita bagi contoh kat Instagram lah ya. Contohnya si Jamilah dengan Sabariah. Sabariah ni last dia post 2012. Itu pun makanan dia makan dekat Boat Noodle 2012. And then gambar pun dia tak bubuh. Si tadi siapa? Okay. Si Jamilah. Si Sabariah ni dia beritahu tips on cara jaga muka macam mana. And then cara nak apply kerja, cara itu, cara ini. You rasa orang nak follow yang mana? Mestilah orang nak follow si Sabariah, betul tak? Alright. So sebab itulah you kena update your profile. Same goes to your Instagram, same goes to your LinkedIn, sama je. Okay. Next, how can you keep your profile updated? Macam mana? Kita nak buat apa? I tak tahulah Ilya nak buat apa. I nak post OOTD ke? Jangan post OOTD. OOTD dekat Instagram, okay? So hari kali ini, what can you share? Share about your work experience. Okay, today it's my first day entering my new job. It was so great. I found you macam tu. Okay, it's okay. Itu maksudnya you share lah pengalaman you so that orang lain yang macam tengah belajar, macam ni rasanya first day work experience, tak sabar lah nanti. Nampak tak? It brings macam dia bagi macam orang lain macam
pandangan lah macam oh macam ni rupanya first day experience begitu. Faham tak? Okay. Ini I bagi contoh je lah. Nanti lah you nak post apa lepas ni. Okay. Ini I selalu post lah macam ni lah. Okay. Second one, share any videos that educates you. Janganlah hantar video. Janganlah send video. Kucing jatuh motor ke bara-bara tu. Memanglah orang suka. Okay. Memang orang suka. Okay. Orang kata gelak. Tapi orang macam nak get to know about you. Macam orang macam aduh dia ni post pasal kucing je. Pasal benda bara. Tapi Twitter pun boleh tengok. Nampak tak? Orang akan bercakap lah pasal you. Kalau you ni jenis yang mencari publicity, bolehlah silalah buat ya. Alright. Share a milestone achievement awards. Sebenarnya bagi I kan, tak ada masalah pun you nak share your milestone, your achievement, your award. Sebab you work hard for that. You okay, semua orang dengar ya. Jangan abaikan orang cakap, dia nak menunjuk lah tu. Dia itulah ni. Selama-lamanya lah kalau kita dengar orang bercakap, memang kita tak boleh hidup. Mampus. Okay, tak boleh. Jangan dengar orang cakap kita dah work hard for that project. Kita dah work hard for that result. Post it. Biar recruiter tengok kita punya effort. Oh, dia ni memang hard working semua-semua tu. Biar. Orang cakap kita menunjukkan apa. Let them be. Kita sendiri tahu niat kita. Betul tak semua? Okay. Abaikan apa orang cakap. Okay. Okay. Alright. Okay, next. Promote your service. Hello, bila I cakap promote your service ni bukan servis massage ke, servis you buat baking ke apa ke, no ya. Promote your service, okay, macam contoh ada seorang kawan I kan, diorang kerja dekat corporate secretary punya firm. So diorang ada buat servis, tolong daftarkan company, business semua tu, okay. So promote your service lah tu, okay, you can promote lah your service. Janganlah boboh. Janganlah kau jual yang and living you boboh, gambar diffuser dengan harga sekali. Itu baiklah kau jual dekat Shopee, dekat Instagram. Okay, this is not the place. This is where you build your connection and you cari customer, bukan yang you jual terus pam macam tu direct selling. Okay, no. Please don't do that. Okay, next. Okay, kenapa I cakap like dengan share, komen semua ni penting, engagement ni sama je tau dengan Instagram sebenarnya. Okay, you tengok Si Akil Afham ni, okay, kalau sesiapa kenal Akil Afham ni nanti janganlah tunjuk kat dia, malulah ya, sian dia. Okay, Akil Afham ni, I tak kenal tau. I memang tak kenal, I tak tahu siapa si Akil Afham ni. Tiba-tiba tunjuk CJ dia. Tapi I kenal Syahira ni dengan Daniel Rosdi. You tengok ni, betapa pentingnya like. Connection I yang like, tapi tengok I boleh nampak post orang yang diorang like. Nampak tak? Macam tu juga, macam tu lah you build connection. You nampak tak sebenarnya? So, bila I, macam orang cakap, alah nanti kalau I ni pemalu, I nanti kat family I je yang like post I. Tak apa. Nanti family you punya kawan pun akan nampak post you. Don't worry. Okay? Macam tu. That is how it works lah. Okay. Lagi satu, comment. I suggest lah if you nak macam banyak engagement, banyak orang macam connect dengan you, sorry. I mean, if you nak banyak lagi orang comment and macam bukan komen, orang engage dengan you, orang follow you kan, orang macam menanti-nantikan update you, do this. Ikut tips I, okay? Ini extra tips, okay? Okay, bila orang post ke apa, contoh dia tengah sedih, dia kena reject, you bagi something that can inspire him or her, macam don't give up, okay? Maybe there's a blessing in disguise. You cakap macam tu, faham tak? Nanti orang lain tengok ni macam positifnya, budak ni Allah baiknya. So orang tekan and then tekan, lepas tu orang macam oh rupanya dia ni memang banyak post pasal tips lah apalah, faham tak, dari situ lah. So banyakkanlah like and then comment, alright. So next, this is the 5 things you should avoid posting on LinkedIn. Okay, ingat ini adalah benda-benda yang sangat penting. Lagi-lagi orang yang dah bekerja. Orang-orang yang dah bekerja, tolonglah, janganlah buat benda-benda merapung. Kau dah penat-penat dapatkan kerja, lepas tu kau nak biar kerja habis macam tu je. Okay? Sebab company kau, diorang akan tengok tau, you punya profile, you punya klik. Kita tak boleh percaya I cakap betul-betul, I ada trust issues even though I punya teammate ke, schoolmate ke apa ke, I tak boleh percaya seorang pun. Sebab apa? Kita post, dia screenshot, dia bagi dekat bos, tengok ni, dia cakap pasal company. See? Sebab itulah before you nak post apa-apa, fikir.
You fikir benda ni bawa benefit tak? Benda ni kalau aku post orang kecam tak? Viral tak nanti? Okay? Jangan cari masalah. I cakap senang je. Kalau you cari masalah, you bear the consequences. Jangan nanti pergi kat Twitter, oh I stress lah, I press no. You yang cari pasal, okay? And then to all my audience, I dah bagi tahu ya. 5 things you should avoid. Kalau you post lagi, I nampak you viral, tak tahulah. No comment. Okay, kita tengok nombor 1. Controversial post. Controversial. Contoh pasal Nilofa ya. Pasal Nilofa. Okay, I tak benci dia. Apa I cakap pasal Nilofa je sebab dia selalu nampak kat Twitter kan pasal dia. So kita bubur lah. Dia pupa-pupa pasal Nilofa. Benci Nilofa lah. Itulah. Dekat LinkedIn. You tengok. Dari situ orang tengok macam ya Allah. Busuknya hati dia ni. Nampak tak? Orang akan bercakap tak pasal you. So that's why you should avoid that kind of post. So next, political or religious post. Benda ni, benda yang macam I rasa kan. Kalau you kan, you pergi jumpa kawan-kawan you dah lama tak jumpa yang after COVID kan. Tiba-tiba you sembang pasal politik. Semua macam sembang pasal politik. Okay, melainkan orang lain ada same interest as you. Oh, semua ni kaki politik. Okay, sembang pom-pom pasal politik. It's okay. But contohlah, contoh ya, ini contoh, jangan rakam viral pula. Contoh, I tak minat politik. Lepas tu you duduk apa-apa politik, I macam, dah habis ke? Macam tu lah, okay? Same goes yang ni, kalau you post pasal politik, orang akan bosan. Orang macam, kau ni nak kerja, kau nak sekali bakal politik, kau jadi MP lah, kau jadi PM, macam tu, okay? Alright, avoid that kind of post. Next, and religious ni, as you guys know, di kali ini kita ada various and variety of religion. So please, you nak orang respect your religion, you yourself respect your others punya religion, okay? As simple as that, kita kekalkan konsep tu, okay? Jangan cakap pasal orang. Kalau tak nak orang cakap pasal kita, betul? Betul. Okay, next, sales pitch post. Ni I cakap tadi tu. Kau jual MW ke, kau jual itu ke, yang in living ke, banyak lagi platform, janganlah depan ni, okay? Ada better platform yang lain, Shopee lah, apa benda lah, okay? Alright, so the last one, ini I nak cakap ke, this is all common sense. Anything negative and unprofessional, itu tak kenapa. Sebab link ini semua positivity, orang yang berkejaya, orang yang macam, orang cakap ada ambition, semua ni, tiba-tiba you cakap pasal benda-benda yang macam gosip-gosip artis. You rasa orang nak layan you, macam apa benda ni lah dia ni, faham tak? Orang apa, follow you terus. So please don't post anything that is negative and also unprofessional. Kalau nak dengar tak ni, silakan dia. Thank you, Arif. Okay, next. These are the examples of post yang you tengok tu. No, you tak boleh post, okay? Gay clubs ke, Muslim ke, pasal religion, ini pasal footage ISIS ke, pasal inilah direct selling semua ni, please lah. Banyak lagi platform, LinkedIn is not the platform. You jangan cakap I tak cakap ya. Kalau you post, I nampak orang yang I kenal post, jangan pelik kenapa I unfollow itu, okay? Alright. Next. Our tips number 4. Kita nak dekat sampai ke penghujungnya. I tak tahu dah sekarang pukul berapa. Okay. Okay. The best and worst time for posting on LinkedIn. Okay, the best and alright. Unlike Facebook and also Instagram, LinkedIn is a professional social network used by recruiter, salespeople, businessmen, businesswomen, which they use for work. Okay? Okay. Biasanya kalau social media ni kita buka bila masa, tengah kerja pun jangan ya. Ada office ada CCTV, nanti kena tangkap, kena buang. Tak kena update nanti kali in semua nak dapatkan kerja. Dah dapat kerja tu bersyukur. Okay? Jangan main handphone dekat dalam office. Cakap orang pada diri sendiri pun. Okay. So biasanya kalau social media ni kita buka bila masa. Tapi unlike LinkedIn tau. LinkedIn ni I perasan lah. Bukan I perasan. Allah. I buat research dekat Google before I nak join this sharing session ni. I tengok kebanyakannya statistik based on LinkedIn punya statistik lah. Orang akan tengok LinkedIn ni pagi, lunch break and also after working hours. Okay, kita tengok next ya. Next. Ini sajalah gambar bagi tak ngantuk. Tengok ada malam, siang-siang betul. Siang, weekend, time tengah kerja, time lunch break. Okay? Next. Best time to post on LinkedIn. Okay, ada 3.
Okay, orang cakap hantar lah nak post pukul berapa. Aku hantar jugalah kalau you nak post pukul apa. Ini just I bagi the optimal, paling bagus, paling lah. Time untuk post on LinkedIn. Kalau you tak nak ikut tak apa. Tapi jangan marah kalau less like kat situ. Okay. You tengok post-post I Kalau you tengok LinkedIn I ada yang beribu. Ada yang beratus ribu orang tengok. Tiba-tiba ada yang 20 je orang views. Memang masa. Tak kena masa nak postnya. So inilah I nak beritahu you ni. Sebelum ni I tak tahu. So sekarang ni baru I tahu. So tengok. The most clicks and share is on Tuesdays. Between 11 AM until 12 PM. Kenapa? Masa ni orang lunch break. Orang makan bosan. Okay. Orang tengok. Okay. Best time to post. Pagi. And also 5 to 6 PM. Kenapa? Orang on the way pergi kerja. Okay. Tengoklah di Instagram. Okay. Balik kerja tengah jam ni. Okay. Tengoklah post dia. Nampak tak? Okay. And peak time of use during an average day is 12 PM until 5 to 6 PM. Kenapa? Lunch break, orang habis kerja, barulah orang ada masa nak tengok. Betul, macam tu juga Instagram tau. Kalau you nak like you tinggi, macam tu juga lah. Gunalah cara ni, okay? The same exact waste time. Okay. Next. The worst time to post on LinkedIn is on the weekend. Okay? Memang tak ada engagement. Kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang ada lah. Sikit lah. Bukan dia tak ada. Sikit lah. So better lah you post yang macam I suggest tadi. The optimum time. Okay? So if you jenis yang tak kisah tak apalah. Like sikit pun tak apalah. It's up to you. Okay? I just bagi suggestion je. So okay, ini sleeping hours. Baru aware pasal masa untuk post. Thank you for sharing. Alright, I tahu. Sebab I sebelum ni pun, kan I cakap I baru je balik ni. I sebelum ni pun, I tak tahu ada ke masa nak post ke Instagram pun. Kita main post je kan. Tengah malam lah aku post pasal birthday kan. Oh, happy birthday. Rupanya tengok. Like, boleh nampak tak benda tu nanti you try. Okay, semua orang try, okay? Okay, ni sleeping hours. 10 PM to 6 AM. Siapa je lah nak tengok post kau malam. Baiklah tidur, betul tak? Yang kau post malam ni kenapa tak tidur ke esok kerja? Macam tu lah. And weekend ni macam tak best lah, boleh je nak post tapi tak banyak lah engagement. Okay. Alright. Okay, next. Ini data lah yang dapat daripada Google, Encik Google. So, tengok optimum posting days. Kita tengok yang highlighted lah. Thursday, Wednesday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Okay, kenapa Sunday dengan Monday ni? Monday biasalah, I kerja kan, I tengok pagi-pagi, ya Allah, Monday blues. Masuk-masuk office je dah, macam-macam kerja kena buat, yang itu pending, yang ini pending, betul? So, Sunday memang taklah sebab kita nak spend time dengan family, spend time itu, spend time ini dengan kawan-kawan, betul tak? So, the optimal time to post is Tuesday. Take note lah ya, take note. Wednesday or Thursday. Friday pun orang macam TGIM macam ya Allah. Sabarnya nak weekend ni macam tu orang kena malas lah. Malas nak tengok ini, okay? So optimal posting time pula 9 AM to 5 PM. So optimal posting time ni I rasa tak payah ikut ni. Better ikut yang I tunjuk tadi tu sebab I pernah buat and berkesan, okay? Ikut tu, kalau tak ikut pun tak apa, no problem. So the audience, tengok 28% of all internet users are on LinkedIn. Banyak itu, banyak So 28% of men, men lagi banyak. And 27% of men, women who use the internet are on LinkedIn. So banyak juga, banyak. So ages, tengok ages tu. Ada daripada umur 18, I rasa semua range of ages pun ada lah. Daripada muda, baru lepas habis sekolah sampailah ke dari Kapsara pun ada LinkedIn betul. Saya ada kenal dia beberapa orang. And then tengok tu lagi satu fact tu, 44% of the adult non-online population who earn 75 per year is on LinkedIn. Nampak tak? Big boss dalam ni. So, alright. Okay. Kita dah habis dah rupanya. Okay. Sebelum kita proceed to our Q&A session, I would like to invite you guys lah to follow me on LinkedIn profile kalau you rasa macam bestnya dia punya webinar hari ni. So you can follow my LinkedIn profile macam benda lah perempuan ni cakap, so tak payah follow, okay? So if you rasa malu lah nak tegur dia ni, nak tanya ni pasal LinkedIn ni, nak tanya ni pasal kerja, apa you can email me. Or you rasa macam nanti nak tanyalah dia macam lagi mendalam pasal dia punya current company semua tu, kenapa dia tukar semua tu, you can
WhatsApp ni. But I remind you, I bubuh WhatsApp number ni, please use it macam secara profesional. Janganlah call, nak beli rojak tak? Nak beli tak? Nak beli tak? Casing phone. Tak nak ya. Terus block. Tak nak kawan terus, okay? Alright, so okay. Now I open for Q&A session. Anyone who wants to ask me any question related to LinkedIn, okay, you guys can tanya lah if ada lah. Kalau tak ada. I think ada satu question from dia kata tapi penerbalul ada beberapa college profile tu ala-ala gitu. Tapi diorang punya influence tinggi juga. And adakah patut kita letak subjek dalam proses yang kita belajar? I tak kena langsung apa korang cakap jajak I exit ni. So macam mana I balik dekat I punya ni. Korang boleh type kan? Macam mana Ni Sini minimize. Tak boleh. Boleh tadi kan macam kita tengok. So, I jarang tahu guna. I selalu guna Teams, Skype. Macam mana kalau nak buka besar? I think, okay, stop sharing. Saya stop sharing dulu. Okay. Now, I buka chat. Alright. Banyaknya. Oh my God. Wow. Alright. Okay. Kat sini ke diorang tanya? Ya, ada satu soalan pada Arif. Arif. Hi Arif. Thank you for asking me question. Okay, tapi Panu Badu, ada beberapa klik saya letak profile foto ala-ala gitu. Kalau dia bubuh foto gitu, you boleh lah sebab kawan you kan klik you kan. You cakap lah, weh, kalau kau nak recruiters nampak kau, you macam visible to them, please change lah. Macam passport foto ke yang lagi proper. Okay, kita ni sebagai kawan, janganlah selfish. Okay, kita beritahu lah kawan-kawan kita tu apa the do's and don'ts. Siapa yang tengok webinar hari ni, beritahu kawan-kawan yang tak tengok tu the do's and don'ts. Okay, jangan kedekut ilmu. Dengar tu. Okay, next. Tapi diorang punya influence tinggi juga. Okay, adakah patut kita letak subjek-subjek dalam proses yang kita belajar? Okay, dia sama juga tau dalam, okay, kita anggaplah LinkedIn kita ni as our digital resume. I selalu anggap macam tu je. I punya LinkedIn tu adalah resume I. Apa yang kau nak tengok semua ada dalam tu. Even resume pun I post dalam tu. But ingat jangan post any macam personal information. Contoh, I tak suggest lah kot bubuh your phone number sebab di kali ini memanglah banyak orang profesional tapi ada juga orang yang tak profesional. So, bagi I letak subjek, I rasa resume boleh lah if you nak the recruiters tahu you pernah ambil apa dulu, okay fine. I rasa LinkedIn ni tak payahlah. Unless recruiter tu sendiri DM you, tanya you, I need to know dulu during your degree time, subjek apa yang you ambil, apa benda yang you belajar, then you tell them, okay? I rasa tak payah sebab we make it simple lah kita punya LinkedIn. Simple and senang orang faham and you tu I cakap you provide with videos, fotos supaya orang tak ada soalan dan nak tanya kita semua kita dah bawa kat situ, okay? Alright. Okay, next. Adakah saya betul? Okay, seronok dengar. Yes, since you're sharing very aware. Okay, okay. From Sarah Nur Saada, thank you for asking me question. Okay, if we already have LinkedIn yang dah lama, boleh ke buat yang kawan baru? Maklumlah masa mula buka LinkedIn tak tahu je pangkal. I pun first time tahu buka LinkedIn last year. I rasa boleh. Kalau you janganlah guna email. I rasa tak boleh guna email sama. Tapi apa salahnya guna je yang lama tu. Kalau you tak tahu kan nanti you WhatsApp I. Kan I bagi nombor dah tadi. You WhatsApp I akan ajarlah macam mana you kena buat pebuang semua yang lama apa yang you patut bubuh. Okay? It's okay. Just ask me. Yang lain pun kalau malu ke apa jangan malu. I cakap kalau malu you rugi. So tanya je I apa-apa. Okay? Alright. So I rasa tak ada masalah pun kalau nak buka baru tapi kita guna je lah yang lama. Okay, nanti lost lah connection yang apa dekat akaun lama. Alright. So, saya kerja di NGO Islam yang berdakwah. Adakah dikira sensitif jika saya post aktiviti harian macam street dakwah, pengislaman? It's, I rasa, tahu tak apa yang I maksudkan dengan religious post tadi yang tak patut post. Orang cakap bantah LGBT. I bukan cakap, okay, benda ni general ya.
tak kisahlah you support LGBT ke, you tak support LGBT ke, sometimes you just need to keep quiet lah and keep your opinions to yourself. Okay, you tak suka ke apa, you pergi channel dekat social media lain but not on LinkedIn. Okay, tahu tak sebab apa? Sebab kan I cakap you follow company-company besar, even you pun follow you punya company, and then you punya colleague pun tanta kenal, you punya kawan kena klik you, we never know. So kita kena jagalah apa yang kita post. Okay, I rasa tak ada masalah pun if your job berkaitan dengan NGO Islam semua, it's fine. Okay, you baguslah you menggalakkan orang untuk join. Okay, you buat street dakwah semua tu. Okay, it's good. Okay, sama. Thank you for asking me question. Okay, ni Syahira. Hai Puan, I tak kahwin lagi tau, jangan cakap Puan. Puan Badrul, I have a question. Is there any job scam in the ni satu lagi ya, job scam. Cakap scammer yang tak ada gambar, yang followers dia sikit, tiba-tiba cakap, oh I nak offer you kerja kat Dubai. Dan tiba. Kan? Janganlah percaya. Banyak ada scammer. So apa yang you kena buat bila dia orang offer you kerja, you buat company background check. You check, betul tak company ni exist? Betul ke dia ni? And then call company tu. Okay, betul tak you ada one of your recruiter ni, nama dia ni, nama ni. Okay, dari situ jangan percaya bulat-bulat. Kalau orang cakap, kalau orang macam cakap, oh berhentilah kerja, I ada banyak opportunities for you. Jangan percaya bulat-bulat lah. Okay, buat research, jangan malas. Nanti tiba-tiba dah berhenti kerja lama, kita nak pergi kerja baru tu punya scammer. Tak boleh ya, jangan. Okay. Another question, okay Syahira. Another question from me again, When we get the recruiters' attention, how do they get in touch with us? Sebab itulah kita ada direct message kali ini kita boleh direct message, kita boleh message orang. Recruiter, I pernah ada banyak juga tau sebenarnya. I nanti kalau you free pergi tengok LinkedIn I. You tengok dekat komen I, banyak gila recruiter yang ajak apa kerja. Diorang cakap macam, okay, if you are interested with my position in my company, you hantar your details, dia akan bagi email. Dari situlah dia get in touch dengan kita. Ataupun kalau ada yang jenis malas lah hantar resume, nak tengok through DM je lah, message through DM, dia akan through DM. Okay, and then I suggest ya, siapa-siapa yang nanti kalau korang dah habis master ke apa, you guys can post your resume. Okay, nak tengok contoh, I alu-alukan semua orang untuk tengok my LinkedIn post, macam mana I post my resume semua tu, contoh-contoh. If you nak template pun, I ada template ya for resume. So macam mana I post, and you kena tengok komen. Ada banyak gila recruiters yang macam attracted lah to my resume. Dari situ lah I dapat macam banyak gila interview. Okay, alright, next. Is it only through LinkedIn or they can contact us outside? Depends on you lah. Kalau dia cakap, okay, can I have your WhatsApp number? Before you nak bagi WhatsApp number tu, kan saya cakap apa? Make sure buat background research. Okay, jangan percaya bulat-bulat. Zaman sekarang ni macam-macam ya. Orang yang berkejaya pun perangai pelik-pelik. Betul? Pelik, takut. Okay, kalau LinkedIn saya banyak experience dari SPM dulu, aktif curricular, wakil kebangsaan. Yes, you should. Benda tu sebenarnya macam orang dia nampak lah, oh dia ni daripada sekolah lagi ada leadership, ada orang cakap ada background leadership semua tu, baguslah dia ni. Pupur je. Sebab apa ni? Sebab saya rasa macam outdated, tapi masalahnya kat uni tak beberapa aktif. Sebenarnya tak semestinya you aktif dekat uni tu you will get a good job. Okay? I rasa ada beberapa orang yang dah bekerja ni, korang agree tak benda ni? Sebab I rasa macam ikut orang lah. Kalau I kan, contoh I memang dulu I tak masuk apa-apa pun masa degree dulu ya. Sebab I rasa I memang jenis yang tak boleh fokus. I cepat distracted. So I kena fokus on my study je. I tak boleh fokus tiba-tiba I nak masuk tarian ke, I nak masuk itu, tak boleh. I jenis bukan macam tu. So it's up to individu lah, okay. And then kalau recruiter tu tanya, kenapa you tak aktif macam tu? You beritahu lah macam mana I cakap tadi. You nak fokus on your study first macam tu lah. Sebab cakap masa sekolah dulu you dah aktif dah masuk itu masuk ini. So now it's time for you to for me to focus on my study. Cakap macam tu pun boleh, no problem. Recruiter ni bukannya jahat sangat, dia pun faham, dia pun student dulu. Okay, next.
Akila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya external audience. Alright. Rasa rugi pula tak kena link in masa diploma. Betul. Dulu saya intern dan sebab kerja di tempat intern tu pada tahun 2019. Boleh ke saya share? Okay, pasal experience ni kan. You nak share daripada 8 tahun yang lepas pun boleh. Share je as long as your connection boleh gain something lah from your post tu. Janganlah cakap I dulu pergi berjalan, best I pergi travel semua tu. Macam apa connection boleh dapat? Faham tak? Kalau work experience ke, your project experience ke, you bagi tahu je so that orang yang bekerja akan macam macam bagus project ni, may I know more about your project, macam tu, faham tak? Dari situ you akan dapatkan engagement daripada your connection, orang akan nak lagi tahu pasal you. So Akila, please share everything on your LinkedIn, boleh je. As I said, share benda yang work related lah, janganlah share benda-benda gambar kucing ke apa, tak nak Sekarang saya buat sambung degree, okay, very good, good luck. Okay, lagi apa? Kalau kita nak endorse skills, our colleague kena ada requirement ke? Boleh je. You can just endorse anyone. Kalau you tengok sekarang ni kan, okay, I punya skills macam mana, I punya communication skills macam mana, you rasa macam, best lah dia ni, you boleh pergi je dekat LinkedIn and then you boleh endorse I cat communication tu, okay, skills. Alright, okay, ni apa ni, Nur Raihana. Kalau waktu degree aktiviti persatuan, sebab merupakan ahli jawatan kuasa, tapi persatuan tu tak ada kaitan dengan perakaunan or financing. Cakap I kan, I dekat LinkedIn I ada buat bisnes macam baking tau. I bubuh je. Sebab apa? I rasa semua benda yang kita buat mesti ada kena mengena dengan job. Macam contoh I baking dulu. Apa yang I boleh relate dengan job I sekarang? I customer service kan. Macam mana I handle customer baking I dulu, macam tu I handle customer I sekarang. So kita akan macam kalau ada apa-apa masalah, kita settle on that day juga. Okay, sama juga dengan job I sekarang. If I ada masalah, I akan settle on that day juga. Okay. Nanti macam ada effect lah, I punya KPI, so memang I kena solve on that day lah, okay. So bagi I, you bubuh je, you ada kaitan yang luar daripada you punya job scope ke, bubuh je as long as benda tu bagi benefit lah untuk you ada learn something, okay. Even cashier pun, jangan main, bukan semua orang boleh jadi cashier, bukan semua orang boleh tahu sistem POA tu bukan semua orang. So bubuh je, no problem, sales girl pun boleh. Alright, okay, itu je ke? Ada apa-apa lagi? Any more questions? Or perhaps you don't have questions, you have any experience with it in that you want to share with us, please just voice out. Dah tanya je. Kalau tak tanya, kalau malu-malu nak tanya kat sini, nanti pesan aja dengan I ataupun dekat LinkedIn or email I, okay? Dah. Last call, is there any questions? Assalamualaikum Cik Liana. Siapa ni? Siapa yang cakap ni? Syahira Nadia. Hai, Syahira Nadia. Okay. Cik Liana, saya ada soalan tapi bukan berkaitan dengan LinkedIn, pasal interview. Masa Cik Liana dapat offer daripada company banyak-banyak, macam mana Cik Liana pilih company Harvey instead of pilih company lain? A very good question. Sebab itulah I cakap, before you nak interview, before you nak apply kerja, before you nak buat apa pun, you kena buat background research. You kena tahu each company ni apa benefit company ni bagi, ini company ni pula apa benefit company ni bagi, and then tengok, okay, ini tips ini banyaknya tips. Ini satu lagi tips I nak share, make sure you guys jot down lah. Maybe ada kot recorded kan version of this meeting, so tak apa. Kalau you nak tahu background, okay, bagus ke tak company ni, you pergi kat job street, and then dekat job street tu ada review tau. Review from former dia punya employers. You boleh tekan, you tengok. Company ni, I banyak reject company. I ada dekat berapa company, 5 ke 6 company I reject a few months ago. Sebab I nampak dekat review dia, lambat bayar gaji, and then ada banyak conflict of interest. Banyaklah benda-benda tu. Sebenarnya benda-benda tu penting lah. Okay. Kita kena take note jugalah. Takkanlah kita nak masuk company. If kita ada better choice, kenapa kita nak pilih yang company banyak masalah? Betul tak?
Kalau contoh lah kita tak ada choice dah, ada satu company tu je. Kita just kita tukar mindset kita, okay maybe ada hikmahnya aku join company ni, tak apa, I do better than them, aku buat je kerja aku, alright. Macam tu lah. Itulah saya cakap pentingnya background research Syahira Nadia. So anything yang you buat pun, kalau nak berkawan connection ke apa, just do a simple background research lah, okay? Just to be on the safe side. Okay. I rasa menjawab tak soalan tu Syahira Nadia? Ya, menjawab. Thank you Cik Elena. Faham. Lagi sesiapa, jangan malu-malu. Any more questions? Nak kata Cik Gana, jangan malu. Ada lagi tak? Terima kasih Miss Nur for the sharing. It was very meaningful for me. Okay lah, kalau orang lain, kalau nak tengok tips kan, I ada buku, I ada kat LinkedIn I. Tips untuk interview, untuk fresh grad, on how to excel, semua tu semua I dah share. I bukanlah professional, I tak adalah kerja tinggi-tinggi, I bukanlah doktor, engineer, but it's just that I dulu tak tahu tau, I tak di-expose dengan LinkedIn, I tak di-expose dengan benda-benda macam ni. So, I rasa macam why not I expose dekat orang pula. I sekarang dah tahu dah. So I expose ke orang. It's just that I just want to share with everyone lah. Lagi-lagi budak-budak UiTM lah. Sebab budak-budak UiTM ni dia selalu down. Dia macam aku ini UiTM je. Recruiter nampak ke aku. No. Jangan ya ada mentaliti ni, oh aku UiTM je, orang tak nak ambil kerja. No. Mostly dekat industri kita banyak tak UiTM. Industri pekerjaan lah banyak UiTM. Sebab as long as you ada effort, as long as you ada experience, you ada skills, orang akan ambil. So jangan sedar you UiTM je ke apa ke, okay? Be proud of who you are and show some effort lah bila you bekerja tu. Jangan malukan nama UiTM, alright? Kita ada lagi satu soalan Cik Elena. Siapa ni? Oh, Syairah Nadia. Okay, Syairah. Soalan dekat comment section Cik Elena. Oh, Ada satu soalan daripada Arif. Arif, okay. Assalamualaikum Puan Nur Badrul. Saya belum terdedah lagi dengan LinkedIn sangat. How would you rate of using LinkedIn and the employability rate? Sebab saya lebih mengharapkan traditional punya method, hantar resume through email semua. Okay. Dia macam ni ya. I bagi satu tips. Okay. Sekejap penat. Zaman sekarang ni kita ada banyak competition ya. As you guys know, kita ada daripada universiti swasta, universiti UKM, UITM. You rasa satu uni tu dah berapa ratus ribu orang dah, betul tak? Dengan uni lain semua tu daripada luar negara lagi. So, I rasa janganlah mengharapkan on that platform je. I dah tengok ada seorang kawan I ni dia tengok job street je lah. Lepas tu sampai 6 bulan lah, lepas tu stress dekat Twitter. Kenapa aku tak dapat kerja ni? Dah tu, search for other opportunities. Jangan hadkan on job street. Oh job street je, oh aku tengok job street je. No, ni hari ni I dah explain kan kat korang. Apa lagi job searching platform yang ada. So explore, tengok job searching platform yang lain. Jangan rasa malas. Kalau you nak kerja, you want to get a good pay, good salary, please ada effort lah sikit untuk buat sesuatu benda tu ya, barulah berkat, barulah dapat kerja elok, barulah gaji tu pun berkat, okay? And then how would you rate of using LinkedIn? I rasa rate dia sangat bagus. I give it like 8 out of 10. I bagi lagi 2 tu hilang sebab I stress dengan ini sebab orang jual insurans banyak. Kacau I tengah malam, cik nak insurans takaful tak? Tiba tengah malam pukul 2 pagi nak insurans takaful. No, it's not a good time lah nak tanda insurans. Banyak orang insurans so kan. Kalau you buat in nanti, kalau you nampak, okay lah fine. Kalau you tengah cari insurans boleh je, add je. Tapi kalau you nampak yang annoying, yang selalu kacau-kacau you spam you tu, ada button block tau. Just block. And satu lagi, tipu lah I cakap tak ada orang kacau-kacau, nak minta number, nak keluar-keluar. Ya, lelaki pun kena tau. So you nampak je orang macam a bit flirty macam ni, you sebenarnya you ada hak nak control. Kita nanti kat Twitter you rant, stress ni ini, banyak orang nak mengorat. Block lah. Okay?
You ada button block, so just block. You tekan button block. Jangan jadikan benda yang kecil diperbesarkan. You control your life, okay? Okay, saya lebih mengharapkan traditional. I masa I kerja tu, I dapat banyak gila offer tu kan, beriak. I terkejut tau. Sebab I baru buat LinkedIn. So macam I baru tahu kan tips-tips macam mana nak buat, nak post semua tu. Tiba-tiba I dapat banyak gila offer. So I macam, oh, macam mana ni banyaknya offer. So selain daripada LinkedIn sebenarnya, kalau you ikut tips I tu, insyaAllah lah you akan dapat banyak lah offer. Tapi if you nak traditional pun boleh juga. So I cakap kadang-kadang takut diorang tak tengok email, kadang-kadang diorang termiss out kita punya resume. Sebab itulah lagi satu tips, kita kena follow up dekat HR. Kita follow up, oh hari tu I ada hantar resume, so ada apa-apa update tak, macam tu lah, okay? Macam tu lah. I harap Arif, soalan I dijawab. So baguslah LinkedIn ni, you can use LinkedIn. LinkedIn ni memang employability rate dia tinggi lah. And I bagi rating lah antara banyak tu, LinkedIn ni 8 out of 10 lah. Macam gini. Lagi soalan? Any more question? Nak tanya pasal apa? Nak tanya pasal kerja, pasal interview, nak tanya pasal study pun tak adalah, study tak payahlah. Saya pun tak hebat sangat study. Tanya pasal lain ke apa-apa, boleh je. Ya, Pak Manu Badu sudah menjawab soalan saya. Terima kasih sama-sama. Oh, ada orang nak tanya apa-apa lagi? Anyone else has any questions? So we got a lot of time, so I think anyone can just voice out. Satu lagi lah Arif ni. Satu lagi, ke belakang. Okay. Satu lagi, kebelakangan ini adalah employability rate menaik walaupun sedang COVID tak COVID, company still operate. Kalau yang big companies ni, kalau yang biasanya you tengok banyak business lah, business banyak yang macam stock kan. So kalau I rasa macam company-company yang macam dah lama dah tu, dia tak ada masalah pun sebab dia orang can still work from home. Okay, so kalau I cakap rate dia rendah, macam mana I boleh dapat? Macam mana ada banyak interview and banyak gila vacancy masa tahun lepas, okay? Ada je kerja, COVID atau tak COVID, alright? Depends on you. You pandai cari, you rajin cari, you rajin apply, you dapatlah kerja. You pemalas, you tak dapat kerja. As simple as that, Arif. Okay. Okay, Said Al-Hafiz. Perlu ke LinkedIn ni banyak follower? Ada tu orang kata tadi. LinkedIn ni, okay, connection ni, I cakap satu benda lah ya. Dia bukannya tak kisahlah you banyak followers ke tak ke. Followers ni yang kadang-kadang one of your followers ni adalah hiring manager, adalah recruiter, kawan kepada kawan you adalah recruiter, ataupun kawan kepada kawan you adalah recruiter. Once kawan you like you punya post, okay, kawan kepada kawan tu akan nampak tau apa yang kawan dia tu like. So nampak tak dia punya engagement tu daripada orang tak kenal, orang kenal you, daripada third party. Okay, tak adalah macam banyak followers, banyak kebaikan, sebenarnya banyak kebaikan, okay. Okay, I rasa nanti I share lah kebaikan banyak followers, bukan followers yang I tak suka, follow macam Instagram pula, macam influencer pula, tak payah, dia connection lah. Okay, I can share dekat LinkedIn, dekat connection I, apa kebaikan kita ada banyak connection, kita ada banyak networking Sebenarnya bagus juga apa networking ni, kalau you Google the benefits of networking semua ni, you senang dapat kerja tau nanti. You nak naik pangkat pun senang, you nak pindah company pun senang sebab you nanti dapat recommendation from your connection, and then connection you pun mana tahu post benda-benda yang macam post vacancy ke dekat company dia, alright? Okay, nampak tak? Thank you, I tinggal tadi pergi kenduri. Oh. Okay. Terima kasih join lepas pergi kenduri. Okay, ada apa-apa lagi? Okay, Cik Iliana. Ya, siapa? Hello Cik Iliana, Faisal sini. Okay, Cik Iliana, saya nak tanya pendapat you. Okay, macam mana dengan kalau LinkedIn, dalam LinkedIn profile, okay, let's say dia actually executive je. Tapi when it comes to the LinkedIn, dia kadang-kadang create a fake position. Like specialist, sometimes the recruiter dia akan confuse.
dia ni executive ke assistant manager ke apa? Sebab specialist ni dia rakumi a big role. Kadang-kadang executive ada company panggil specialist, kadang-kadang ada satu company panggil specialist ni senior manager. So what do you think about the job title in delegating? Alright. Okay, so sebab itulah pentingnya bila recruiter tu pening kan. I pernah, dia pening, dia cakap I admin executive tapi I HR juga, I IPU juga, personal assistant juga. Dia macam apa benda kau ni, semua 3 dalam 1 tu dahsyatnya. Kan? Apa, okay macam ni. Recruiter tu dia akan message you, dia akan cakap, okay, can you give me or send me your resume? Sebab itulah dekat resume you akan bubuh nama-nama orang cakap reference. Reference ni macam siapa you nak bubuh, boss you ke, colleague you ke, former jobs ke, itu dia akan call tau. Itu bukan sekadar bubuh je tau kat resume, sebenarnya reference tu. Reference tu adalah penting dalam resume ya untuk budak-budak master yang bakal mencari kerja selepas ini. Okay, reference tu sangat penting. You bubuh lecturer you pun boleh. Okay, contohlah recruiter tu tak percaya, dia ni betul ke ada teamwork, betul ke ni? So dia akan call you punya lecturer. Okay, hi, I'm calling on behalf of company blah blah blah. Okay, I just want to ask a little bit about Iliana because she put you as a reference, one of the reference. And then betul ke dia dulu join project itu, project ini? Okay, that is itu adalah function reference. Sebab itulah dekat tak bagi I kan, patutlah bubuh, janganlah tipu jawatan ke apa sebab kadang-kadang you punya schoolmate pun ada follow you, betul tak? Kalau tak schoolmate pun orang akan jumpa you punya profile sebab based on details yang you details on you tadi tu, alright? So better jangan fake any position or whatsoever, bubuh apa yang you pernah kerja ke apa. Sebab tu I cakap tak boleh tipu pun sebab itulah function reference. Kalau tak bubuh reference, recruiter akan tanya, can you please put reference for me to double check your former job, macam tu lah. Ni based on I lah. Ada recruiter, ada kali tu I dah 2-3 kali I renew my resume sebab I ada post tau resume I dekat LinkedIn and then ada orang comment macam you need to you need to improvise your resume. Okay, I macam take it as macam an advice lah. Macam kena tukar, okay? I tukar sampailah jadi prospect. And then masa yang first resume tu memang tak bubuh reference. So dah latest yang bubuh reference lah. Senang lah recruiter senang tanya apa sama nama ke, lecturer kita ke, okay? Faizal, saya menjawab ke soalan? Faizal. Okay. So apa pandangan you berkenaan dengan the fake title ni yang saya cakap dia? Apa nasihat you kepada student-student yang akan graduate nanti? Atau orang yang dah kerja daripada sebenarnya dia level eksekutif, dalam offer letter pun eksekutif, tapi bila comes to the LinkedIn dia totally dia macam give something nama yang wow. Dia ni wow, padahal dia level eksekutif saja. That's actually I nak tanya pendapat you. Should we letak eksekutif atau kita reka-reka untuk nampak wow? Should Macam we? tu. No, you should not reka-reka. You should put your actual position. You akan dapat offer letter ya. Daripada offer letter tu dia akan bagi the specific you punya position. So follow that position. If you punya position as customer service coordinator, you bubuh customer service coordinator. Janganlah bubuh customer service manager. Tiba. Okay? Sebenarnya you punya company boleh tahu macam boleh tegur you pasal and take action on you punya title. So untuk elakkan benda-benda tu, you jangan lihat dapat kerja, please. And you nak dapat kerja, kenapa nak kena menipu? Betul. Tak kisahlah you ni start pada bawah, semua orang start daripada bawah, tak kisahlah non-executive ke, just put your actual position, daripada situlah kita akan naik executive ke, apa ke, alright? Just put your actual position, okay? Okay. Okay. Ada soalan lagi. Saya harap menjawablah soalan tadi ya. Thank you. Okay, lagi soalan. Ada yang sesiapa yang tak
tak clear about anything, about details tu ke apa ke, you want to ask me question about jobs or apa-apa ke, boleh. Anyone else? Anyone else? Yeah, anyone else? Anyone else? Last calling if there's no one else, and I'll end the session. So, anyway. Okay, there is another question. What are you? Wow. What are the hard things you have faced when you started opening? I rasa macam nak share je tau. I buka I punya LinkedIn, I buka DM I rasa menyampak, I rasa turn off bila orang professional. Okay? Betul tak? I cakap, please be professional. Please be professional. LinkedIn ni bukan tempat you nak cari jodoh. Boleh cari jodoh tapi berpada-pada lah. Okay? Janganlah sampai annoy orang tu, kata orang tu minta nombor. Please, professional. Okay? Kalau you nak professional, you search nama I, you pergi search kat tempat lain. Pergi search orang yang you minat, Maskura, you pergi search kat Maskura dekat Instagram or Facebook or jangan kacau dekat LinkedIn. Itulah the hard things yang I face. And then satu lagi yang pasal insurans tu lah. I sorry kalau ada jual insurans ke apa tak. Bukan semua orang. Ada certain orang yang kadang-kadang tu tak faham bahasa yang keep on spamming my direct message. I rasa macam a bit stress lah. Even I cakap anak pun dia macam kena ambil. Padahal ada insurans sendiri. Okay? LinkedIn Premium, apa advantage dia? Wow, LinkedIn Premium ni I pernah, okay, siapa yang baru nak buat, you guys boleh dapat free trial for I think 3 months, 1 month. So I pernah lah rasa premium macam tu kan. Best tau sebenarnya. LinkedIn Premium ni dia akan tunjuk orang siapa yang tengok. Oh, lagi satu ya. Kita tak boleh nak stalk orang. Okay, boleh nak stalk orang. Okay, so you can stalk orang. Tapi janganlah lebih-lebih stalk setiap hari sebab dia akan keluar dekat orang punya feed siapa yang stalk you hari ni, siapa yang stalk you. Okay? Nah, stalk tu berpada seminggu sekali. Jangan banyak-banyak pun boleh lah. Ada orang tu tak kisah. Okay? LinkedIn Premium tu, itulah dia akan tunjuk orang-orang yang tengok. And then LinkedIn Premium ni paling best. Masa I ada LinkedIn Premium yang trial tu sebab sekarang tu mampu mahal. Okay, kalau you mampu, you ada side business yang tampung LinkedIn Premium tu, then go for it. Tak rugi pun. Sebab sebenarnya dia lagi macam menonjolkan you di antara semua orang. Faham? Okay, LinkedIn Premium ni apa lagi yang advantage dia ada apa lah. And then kalau you apply kerja, kalau you bubuh you punya post, dia akan tunjuk dekat situ company apa yang tengah tengok you. Siapa yang dah you punya post. Contoh I pernah kali tu Gamuda tengok, Petronas tengok dengan apa lagi satu lagi I ada apply ada 3 company, big companies lah kat situ. Oh, Petronas ni build your profile macam tu. Kita tahulah, mungkin macam ada harapan. Ada banyak lagi advantage dia. Macam biasa you guys, sekarang kan kita di zaman teknologi, you guys just can Google apa advantage lah. Mungkin. Okay, menjawab tak Ghazali, Ahmad Ghazali? Thank you for asking question. Wow. Soalan lagi, soalan. Any more questions? I think that at least maybe another 1 or 2 last question. So anyway. One.
Nak tanya soal resume ke apa ke, boleh. I think there's no one else wanna ask. So Miss Lena, can you conclude for our sharing session today? Alright, I don't have anything to conclude. It's just that I really hope semua orang, all the audience and also kalau ada lecturers yang join us today. Okay, thank you so much for joining today's sharing session. If ada salah dan silap terkasar bahasa, I gurau tau. I ni jenis yang suka gurau sebab I tak nak semua mengantuk sebab petang. Ni waktu-waktu orang tidur, take a quick nap semua tu. I am so sorry. Okay, I tak tahulah kenapa petang. Tapi tak apa, it's okay. Okay, tak ada masalah pun. Okay, I harap everyone ada ambil sedikit apa orang cakap, find some value lah in today's sharing session. Okay, and if you guys have questions and also kalau you guys ada macam tak faham ke apa, you just can terus direct I dekat LinkedIn ataupun dekat email yang I dah bagi tadi, and also my personal number lah. Okay, if ada apa-apa ke, you guys can bagi tahu kalau sesiapa yang apa, student AAGBS, betul ke AAGBS, Arsyad Ayub Graduate Business School, yang rasa macam nak tanya lebih pasal apa, pasal LinkedIn ke apa, you guys boleh minta number dekat Syahira Nadia ya. Alright. Itu je. And thank you so much for joining today's webinar. I really appreciate it. And thank you juga Student Association, AAGBS for inviting me. Okay. Itu je. Alright, thank you so much, Miss Jana. And I think everyone could agree that you really make this session feel very warm and fun. I guess everyone really compliment you. Yes. So thank you so much to you, and thank you so much to everyone who joined this webinar today. I really hope that everyone gets something useful for us, perhaps for now or future. So please don't forget to fill up the feedback form that I gave in the chat box right now. And thank you so much. Stay safe and take care. Bye everyone. Thank you everyone. Thank you Elena. Okay, bye. Okay, welcome. Bye bye. Thank you.